Good morning, students. Welcome back to our cost accounting class. We have been discussing module number 3, labor. We had discussed about timekeeping, meaning of timekeeping, time keeping methods, okay, meaning of time booking and time booking methods, and we had discussed about difference between timekeeping and time booking. We also discussed labor turnover. Okay, I think you got an idea about meaning of labor and and the different methods are following for the accounting purpose of labor, etc. Yes. Now let's move to the topic systems of wage payment or methods of remuneration. Systems of wage payment or methods of remuneration. Students, there are two methods. First one, time wage system or time rate system. Second method, piece wage system or piece rate system. Piece wage system or piece rate system. Yes. Let's see those methods in detail. Yes, let's move. See, the methods of remuneration or systems of wage payment. There are several methods or system of wage payment. Methods of wage payment can be broadly classified into two basic types. So there are two methods. That is first one, time rate system or time wage system. Second method, piece rate system or piece wage system. See, time wage system is in accordance with the time wage system, the organization must consider the time or hours worked by the employee for the calculation of remuneration or wage. So the main consideration is the time worked. Okay, and we have to consider rate per hour. So the earnings or wage of a particular employee equal to under a time wage system, hours worked into rate per hour. Hours worked into rate per hour. Consider one example. Mr. X 9 hours worked. Mr. X 9 hours worked per day. Okay. Then calculate rate per hour rupees 100. Rate per hour rupees 100. Okay. So calculate earnings of Mr. X for a day. So the equation will be earnings of X equal to hours worked into rate per hour. Here hours worked is equal to 9 hours. Rate per hour is equal to 100 per hour. So the earnings of Mr. X equal to 9 into 100 equal to 900 rupees. All of you clear? I think so. See the time wage system meaning. It is the oldest system of wage payment. It is the oldest system of wage payment. It is the most simple and common method of wage payment
Under time wage system, wages are paid to workers on the basis of time they work. A time rate is fixed by which may be hourly rate, day rate, weekly rate, or monthly rate. Okay, so it would be on the basis of hours worked by the employee. Okay, and we have to consider hour rate or day rate or weekly rate or monthly rate for the calculation of wage. Clear? So the equation you have to keep in mind: earnings equal to hours worked into rate per hour. Yes. See the suitability of time wage system or the advantages of time wage system. The time wage system is suitable for the following circumstances. See the first case, where work cannot be measured. Where the work cannot be measured. If the organization or manufacturing concern cannot measure the work done by employee, then we can follow time wage system. We can consider hours worked by the employee for the calculation of wage or remuneration. See the second point, where quality of work is more important than the quantity. Yes, if the manufacturing concern is giving more importance to the quality of product than quantity of product produced, such situations we can follow time wage system. Okay, അതായത് പ്രോഡക്ട്സിന് ക്വാളിറ്റിക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് നിലവാരത്തിന് അത്രയും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു, അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈം വേജ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇഫ് യു ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് മോർ ടു ക്വാളിറ്റി ദാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി, then the employees needs to take more time for producing a product. Okay, yes. See the next point, where strict supervision is possible. Where strict supervision is possible. If there is strict supervision, so it is suitable for time wage system. If there is any strict supervision or supervisor is supervising sincerely, then we can follow time wage system, because we can avoid ideal time in such a conditions. Okay, or unproductive time, we can avoid unproductive time in such a situations. Okay, see the next case, where power stoppages, machine breakdowns, etc. are frequent. Okay, if there is any power disturbances frequently and the machine is not properly doing the works properly, or happening machine breakdown frequently, such a conditions the organizations can follow time wage system. Okay, they can follow time wage system. Then see the next situation, where work is done through different operations. If the work is having many processes, while we are producing a product, if they need to going through different process, so they need to take more time to produce a product now. So in such organizations can follow time wage system. If the product is if the raw material is going through one or two process for producing finished goods, then we can follow time wage system in such as organizations. See the next point,
where the work requires a high degree of skill. If the work requires high degree of skill or more talented person, so they can't follow piece rate system. So the organization can follow time wage system alone. Yes. See the next point. Defective products and breakage of tools are minimum. Defective products and breakage of tools are minimum. So it is also a suitability of this time wage system. The breakage of tools and defective products is minimum, then they can follow time wage system. Otherwise, if they are following piece rate system, the manufacturing concern needs to pay for full products to the particular employee. Yes, so it's better to follow time wage system, so the business can pay only for the hours worked. That's all. Okay. See the last case. It is suitable to beginners and learners. So the beginners will take more time comparatively the experienced ones. So if the organization is following time wage system, it's better for the beginners and learners of learners. Okay. So the advantages over or suitability points are over. See the disadvantages of time wage system. Time rate method has the following disadvantages. Let's see what are the demerits of time wage system. See the first point. It does not provide any incentive to work hard. Yes. Consider one manufacturing concern. There is a possibility of smart workers, hard workers, and lazy workers also. Okay. So, if the manufacturing concern or business concern is following time wage system, they will make payment for the hours worked to the employee alone. Okay. They should not consider the hard working, smart working, etc. Okay. If they are considering smart working and hard working, they should pay incentive for the same. No, so because the employees will produce more products. Yes. So it is a disadvantage. It does not provide any incentive to work hard. See the second point. It ignores the efficiency of workers. So time wage system ignores efficiency of workers. Workers will do the work, that's all. Okay. And they will not use all the resources and with the minimum cost, etc. They will do their work, that's all. Whether it is high cost or low cost, that is no problem, it doesn't matter. So they will do their work, that's all. So it ignores, this time wage system will ignore the efficiency of workers. Consider one example. Mr. A enters into the factory on 8 a.m. and exits from the factory on 6 p.m. Okay, in that particular manufacturing concern is following time wage system. A will do his work, he will not consider anything, he will not do smart working or hard working, etc. He will do his work. Okay, from 8 a.m. to 6 p.m. he will do his work, that's all. So it ignores the efficiency of workers also. Yes. See the third point, ideal time is more. So there is a possibility of idle time or unproductive time. Okay. See the fourth point, it requires close supervision. So organization is forcing to appoint a supervisor in the production area. Okay. So on full-time basis. Okay. Then only the employees will do job sincerely. Otherwise they will not do. They will do the job, but they will not do the jobs sincerely. Okay. So this time wage system requires close supervision of employees. See the last point, workers tend to work slow. Yes.
workers will വർക്കേഴ്സിനെ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിലൊരു തോന്നലുണ്ടാവും, 6 മണി വരെ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനുള്ളിൽ തീർത്താൽ മതി, വർക്ക് തീർത്താൽ മതി, അല്ലാതെ കൂടുതൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 8 മണിക്ക് കയറി 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, 6 മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്യണം, അത്രേ അവർ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. സോ ദ വർക്കേഴ്സ് ടെൻഡ് ടു വർക്ക് സ്ലോ. Hence production will suffer and labor cost per unit will increase. If the work is slow, the production will suffer, labor cost per unit will increase. ഓക്കെ, ഒരു യൂണിറ്റ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വർക്ക് സ്ലോ ആയാൽ. വർക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലേബർ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, so hence production will suffer and labor cost per unit will increase. See students, next wage system, piece rate system or piece wage system. In accordance with this system, we have to calculate wage of a particular employee based on number of units produced, by the employee. Okay, while we are calculating wage of that particular employee, we have to consider both number of units produced and piece rate. Number of units produced and piece rate. Okay, so the equation will be earnings equal to number of units produced into piece rate. This system is also known as payment by result. ഒരു തൊഴിലാളി എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ യൂണിറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടെ വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, 100 നമ്പേഴ്സ് ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ 100 നമ്പേഴ്സിനാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക. ഒരു നമ്പറിന് 10 രൂപയാണെങ്കിൽ 100 നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 100 നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ₹10 ഈക്വൽ ടു 1000 rupees. Clear? Likewise, we have to give wages to all the employees. Okay, if the manufacturing concern is following piece rate system or piece wage system, we have to consider number of units produced by the employee and the piece rate of the product. Clear? Under this method, wages are paid on the basis of the number of articles produced by the workers. In this case, wages are determined on the basis of quantity of work. Quantity of work done, irrespective of the time spent by the worker in the factory. Rate per unit is fixed and workers are paid for the total units produced. Rate per units will be fixed for every employee. Okay, and the hours worked by the employee, units produced by the employee may be different. Okay, consider one example. Mr. A produced 1000 units, Mr. B produced 800 units. Okay, units of production will be vary and rate per product will be same. Rate per product 10 rupee. So Mr. A entitled to get 1000 numbers into 10 rupee equal to 10,000 rupees. Okay, and Mr. B entitled to get 800 quantity at the rate 10 rupee, 8,000 rupees. Clear? I think all of you clear this system. Okay. See the equation, earnings equal to number of units produced into piece rate. Yes, let us see the advantages or applicability or suitability of this system. See the situations one by one. Let's see. Let's discuss first situation.
when it is convenient to determine fair and equitable piece rate for each product or job. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേണിലെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതുകൂടാതെ ഓരോ ജോബും നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോബ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പീസ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. കൺസിഡർ വൺ എക്സാമ്പിൾ. In a soap manufacturing concern, we can count the number of soaps produced. No, we can count the number of soaps produced. So there will be prefixed price for each per soap. Okay, there will be prefixed price for each soap, and we can count the number of soaps produced. Yes. Okay. Likewise, if the product can be quantifiable or can easily calculate the number of product produced, then you can follow piece rate system or piece wage system in particular organization. So when it is convenient to determine fair and equitable piece rate for each product or job. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്ട്സിനും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജോബിനും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഫോളോ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം. See the second situation, when quantity of output can be measured. That is said already. If the quantity of output, if the product is quantifiable. I said one example, soap. No, soap can be count. Okay, we can count soaps, and if the output or if the product can be quantifiable, then we can follow piece rate system or piece wage system. See the third point. See the third situation. Work is of repetitive nature. If the work is in repetitive nature, if the work is not different, and if it is repetitive in nature, yes, while we are finishing one work, again doing same work, again doing same work, likewise. Okay, so if the work is in repetitive nature, we can follow this system. See the fourth case. In case of out workers, yes, you know who are out workers. We discussed in previous parts about out workers. Okay, and who are out workers? Workers worked for our organization from outside the organization. Okay, they can sit in the home itself and do work for our organization, or the out workers can sit any other places than factory or our organization and work for our organization. Yes, such a workers is giving remuneration on the basis of the work. Okay, in such a situations we can follow piece rate system or piece wage system. See the next point, next situation, when quality of work is not important. If the manufacturing concern is not giving quality of work, not giving importance to quality of work, then it's better to follow piece rate system or piece wage system. Okay, if the organization is considering only quantity, yes, so they can follow piece rate system or piece wage system. Where output is standardized, if the output or product is standardized, then they can follow piece wage system or piece rate system. Is it in a standardized form? Is it in a particular standardized form? Then they can follow this method. So let us see the advantages of piece wage system. So let's see the advantages of piece wage system. It is simple and easily understood by workers. Workers know whether it is illiterate or not, and the employees can understand the work easily. It is simple method. Okay, work ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്
പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടുക എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പോൾ 100 യൂണിറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്താൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും അനുസരിച്ചുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് 10 രൂപയാണ്, അങ്ങനെ 100 യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1000 റുപ്പീസ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. See the second advantage, labor cost per unit or job is easily determined. We can easily determine labor cost per unit or job. Okay. അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റിനും ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്ന ലേബർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈസിലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് ദേ ആർ ഫോളോയിങ് പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ പീസ് വേജ് സിസ്റ്റം, ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും പീസ് റേറ്റ് പ്രീഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, കൺസിഡർ മൈ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, പീസ് റേറ്റ് 10 റുപ്പി. സോ ദാറ്റ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ലേബർ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ 10 റുപ്പിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക്വൈസ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസിലി. യെസ്, ഓർ ജോബ് ഈസ് ഈസിലി ഡിറ്റർമിൻഡ്. Yes, if it is a particular job and if there is a prefixed job rate, then we can easily calculate this cost. Okay. See the third point. It provides an incentive to produce more, hence productivity increases and cost per unit goes down. Yes. This piece rate system following concerns are giving incentives to the employees. If the employees is producing more quantities, they will get more amount in the form of incentive. Okay, hence the productivity increase and the cost per unit will be goes down. Okay, so the employees will produce more quantity and the productivity will increase, and the employees also get incentive. Okay, in the form of support. Okay, and encouragement or motivation like this. Okay, so the employees will produce more and more products, and the organization will get more products. They will get the productivity will increase and the labor cost will decrease. See, fourth case, less supervision is required over workers. So in this organization needs less supervision, or supervisors need not give more concentration to each workers, because workers will work sincerely, because they will get incentives for more products now. So they will sincerely do the work. Okay, so less supervision is required in such a cases. See the last case, ideal time will be reduced to minimum. Okay, so unproductive time or rest time will reduced to minimum, because employees will get amount based on their production. No, so they will took least time for the rest and all other works, and they will produce more, they will concentrate more in production. Okay, so these are the advantages of piece wage system. I think all of you clear advantages of piece wage system. See the disadvantages of piece wage system. Let's see the disadvantages. What are the demerits of piece wage system? This piece rate method has the following disadvantages. The quality of products is likely to fall. Okay, I said before, in this piece rate system or piece wage system following organization is not giving importance to quality of product. They will concentrate in quantity of production alone, so the quality of product will fall. Okay, will likely to fall. Okay,
അതായത് ക്വാളിറ്റിക്ക് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് പ്രോഡക്ട്സിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ലേബേഴ്സ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്കായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അവർ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ, ക്വാളിറ്റി അവരത്ര കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. നോർമൽ വേയിൽ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. See the second point, payment is irregular and uncertain, no guarantee of minimum wages. Yes, in this system there is no minimum wage. Products produce ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എംപ്ലോയീസിന് പേയ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കും. There is no any minimum wage system. Okay, so the payment may be irregular and uncertain. ഒരേപോലെയുള്ള സാലറി ആയിരിക്കില്ല എപ്പോഴും കിട്ടുക. എത്ര നമ്പേഴ്സാണോ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാലറി ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓരോ പ്രോഡക്ട്സിനും ഓരോ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഐ സെഡ് ബിഫോർ, if a worker produced 100 units and piece rate is ₹10, then that worker will entitled to get 1000 rupees. Yes. See the third situation. Third disadvantage, it is difficult to fix an equitable piece rate. So many organization is doing different works and raw material will going through different process and finally we will get product, and it's difficult to fix equitable piece rate. Okay, but in some organizations can fix piece rate easily, and some other organizations cannot do piece rate fixing easily. Okay, yes, it is also a difficult task that I am trying to say. See the disadvantage. Sometimes workers handle the tools and equipment roughly and carelessly to achieve high output. Okay, so there is a possibility of wastage of raw materials, and breakage of tools. Okay, because of rough use by the employees, because they are aiming more product. They will not consider other things. Okay, so they will use the tools roughly, and so there is a possibility of loss also. See the last disadvantage, there may be more spoilage and defective work. That I said already. There is a possibility of wastage of raw materials and defective work also. They will not consider quality, no. So there is a possibility of defective products. Okay, yes. See the types of piece rate system. What are the types of piece rate system? Piece rate system can be divided into 4: straight piece rate with guaranteed weekly wage, differential piece rate, group piece rate. Yes, let's see the piece rate types one by one. See the first one, straight piece rate. In this system, payment is made on the basis of fixed amount per unit produced. So earnings equal to number of units produced into rate per unit. Straight piece rate. So in this type, manufacturing concern will fix piece rate. Okay, there will be prefixed piece rate. Okay, and the earnings of employee will be number of unit produced into rate per unit. Okay, the employees will entitled to get payment on the basis of number of units produced and rate per unit. So there is a prefixed amount of amount per unit. Okay, see the second type, piece rate with guaranteed weekly wage. Under this system, minimum wage equal to time wage are guaranteed. If the piece wage is less than time wage,
if the base wage is less than time wage, the worker gets the time wage. On the other hand, if piece wage is more than the time wage, the worker will get piece wage. See, piece rate with guaranteed weekly wage. Okay, in this type they will compare piece wage with the time wage. Piece wage with the time wage. If the piece wage is more than time wage, then they will employees will entitled to get piece wage. And see the second situation, if the time wage is more than piece wage, so the employee will entitled to get time wage. Okay, ഏത് എമൗണ്ടാണ് കൂടുതലുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടുക. അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ്. ഒന്ന് പറയുന്നത് പീസ് വേജും ടൈം വേജും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ്ലി പീസ് വേജും ടൈം വേജും കമ്പാരിസൺ നടത്തും. ഓക്കെ, അതിൽ ഏത് വേജാണോ കൂടുതൽ വരുന്നത് ആ വേജ് ആയിരിക്കും എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുക. യെസ്, ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ്. If the piece wage is more than time wage, then the employee is entitled to get piece wage. If the time wage is more than piece wage, then the employee will entitled to get time wage. See the third type, differential piece rate. In this system, there are two or more piece rates. For different levels of output, different piece rates are applicable. Output below a certain level, below standard, is paid at lower piece rate. Output at or above a certain level, at or above standard, is paid at a high piece rate. In short, efficient worker is paid at a high piece rate and inefficient worker is paid at a low piece rate. See the third type, differential piece rate. Differential piece rate. So, in this type piece rate system, if the organization is following differential piece rate system, there will be different piece rates. There will be different piece rates. See, different piece rates will be there and different levels will be fixed. Different levels will be fixed. Okay, so if the output or product is below that level or below standard, the piece rate will be low. And if the output or product is above standard or above level, the piece rate will be high. I think all of you got this type. You have to keep in mind 2 or 3 points. That is, first point, പീസ് റേറ്റ് ഒരു ഒറ്റ പീസ് റേറ്റ് അല്ല വരുന്നത്, രണ്ടോ അതിലധികമോ പീസ് റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ഇത്തരം ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ പീസ് റേറ്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് പറയുന്നത്, പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പം ബിലോ ലെവലാണ് എംപ്ലോയി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഇൻ ബിലോ ലെവൽ or product is in below level or below standard, piece rate will be low. Above standard ആണെങ്കിൽ, output is in above standard or above level ആണെങ്കിൽ piece rate high piece rate കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. if the efficient worker is paid at efficient worker is paid at high piece rate and inefficient worker is paid at a low piece rate. Efficient workersന് high piece rate ലഭിക്കും, inefficient workersന് low piece rate ആണ് ലഭിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. See the last type, group piece rate. Under this system, a group of workers as a whole is paid wages on group basis for the number of units produced by the group. The group then divides the earnings of the group amongst its members on some mutually agreed basis. Example, on the basis of hours spent by individual workers in the group. See, group piece rate. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന് പീസ് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ 4 or 5 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ പീസ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ആ പീസ് റേറ്റ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, consider one example.
A group number A produced 1,000 numbers in a day and rate fixed 100 per product. Rate fixed 100 per product. So the amount will be get that group 1 lakh rupees, and the group members will be divided that total amount among that group members. Okay, so they will divide, the group members will divide total amount on the basis of some criteria. Okay.